Yeah. Shall we start now? So, ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವ್ಯಾಪಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. So there is a one person who going to give an introduction in that part on the base other things. Okay. So ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. Listen this audio. Then we will discuss the topic the same manner. Okay. What we had did last class, the same manner we can do. Dear students, I am taking you to Sir, ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ or not trading. Let us move on to theory. already. Those organizations which form to render and not for making profit, such as promotion of education, sports, games. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. Okay. Yeah. Shall we Dear start now? students, I am taking you to new chapter, non-profit organization or non-trading concern. Let us move on to theory part. First, meaning of non-profit organization. Non-profit organization refers to those organizations which are formed to render social services and not for making profit, such as promotion of education, sports, games, science and technology, culture, etc. Examples of non-profit organization: hospitals, schools, clubs, library. Dear student, very important here, meaning of non-trading organization in simple language: any organization, any voluntary organization started with the intention of service, not for profit motive. Already I mentioned educational institution, public hospital, public library, etc. Next, features of non-profit organization. Number first feature, they are formed for sports, games, science and technology. Now observe, the non-profit organization means, I already told you, they are not interested to earn a profit. They want to provide the service to you people. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ದ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದೋಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಟು ರೆಂಡರ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಲಾಭ ಗಳಿಸೋದಲ್ಲ, ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ದಿರ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶನೇ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು? ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿಸೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸರ್ ಫೀಸ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಫೀಸ್ ತಗೊಳೋದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಲಾಭ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಚಾರಿಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಡೀದ್ರ, ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅದೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಹಾಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಲ್ಯಾಬ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಚರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ. ಈ ತರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ರೋಗಿಯ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೀ etc. Examples of non-profit organization: hospitals, schools, clubs, library. Dear student, very important here, meaning of non-trading organization in simple language: any organization, any voluntary organization started with the intention of service, not for profit motive.
Already I mentioned educational institution, public hospital, public library, etc. Next, features of non-profit organization. Number first feature, they are formed for rendering services. Next is Sir, ಆ video trust, ಆಗ್ತಿಲ್ಲ sir. societies or any other. That means, student, features of non-trading, mainly they are started to render service, not for profit. And Note next down all is the points, their then intention I'll go is explanation to once again. run a society or organize it as a trust or societies. Next comes need or maintenance of what are the books of accounts maintained under non-trading concern. Number one, why we maintain, need for maintaining books of accounts by non-trading. What is the necessity of maintaining books of accounts under non-trading concern? Number one, to know the financial position of the non-trading organization. Number second, to avoid misappropriation of funds. The books of accounts maintained by non-trading organization. Number one, cash book. Number second, journal. Number third, ledger. Number fourth, register of members. So what are the books of accounts usually we maintain? Cash book to know the cash operating trading concern. Now you people ask the voice is not audible. See, whatever the topic he going to explain, you may not get it in a proper manner. Okay. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಲಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ? Yes, sir. ಎಲ್ಲರೂ Yes, sir. ರಾಜಶ್ರೀ? Yes, sir. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಎರಡಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು, ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದು. ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ನಾಟ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಒನ್ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಎ non-profit organization. Second feature, they are the organization, trust or a society. They are not a private company, they are not a public company, they are the societies. ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು, ಸಂಘಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ. ಚಾರಿಟರಿ ಕ್ಲಬ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಫೀಚರ್. ಇವೆರಡು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ non-trading or non-profit organization. ಇದರಲ್ಲಿ why we need to maintain the profit organization, financial position to avoid. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ಲಾಭ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತು. ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು. ಅದರಿಂದ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನರು ಹಾಕಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಮೋಸವನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನು, ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎ ದಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ. ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ in this non-profit organization. Second one, to avoid the misappropriation of funds. I already told you, several members, they're going to invest the money in that particular organization. ಈ ಮುಖ್ಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮಾರು ಜನರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ, ಅದ್ರನ್ನ ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಸ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಇದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Appropriation of funds. The books of accounts maintained by non-trading organization. Number one, cash book. Number second, journal. Number third, ledger. Number fourth, register of members. So what are the books of accounts usually we maintain? Cash book to know the cash operation, cash in and cash out. Journal, ledger and register of members. Next, meaning of receipts and payment account.
Answer: receipts and payment account is a summary of cash receipts and cash payments of non-trading organization for a given period of time, usually year. It is prepared to find out the closing balance of cash. Dear student, in receipts and payment account, mainly we record cash receipts and cash payment, and the main motto to know the cash balance at the end. Now observe, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು 4 ರೀತಿಯ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಈ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟು, ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜರ್ನಲ್, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕೋಸ್ಕರ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್. ಜರ್ನಲ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ. ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ 100 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ದೇ ಮೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಮನಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಾಕಿದರೆ ಅವರ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ಈ 4 ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಏನ್ ಹೇಳೋದು, ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಈ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದ್ದು, ದುಡ್ಡು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ the receipt and payment account is a summary of cash receipts and cash payment of non-profit organization. I already told you, all cash receipts and all cash payments are entered in which book? The receipt and payment account in a given period of particular time. Okay, that is the thing we need to remember. Second book is there. ಎರಡನೇ book ಯಾವ್ದಿದೆ? So after receipt and payment account, we are going to prepare one more account. It is income and expenditure account after balance sheet. So ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, listening. The main motto to know the cash balance at the end. Next comes features of receipt and payment account. What are the features of receipt and payment account? It is a real account. Why? How I say it is a real account? Only we deal with cash transaction. Next, it is prepared from the cash book. That means it is prepared with the help of cash book. Next one, meaning of income and expenditure account. What is income and expenditure account? It is a revenue account of non-profit organization. It is a summary of incomes and expenses of non-profit organization prepared at the end of the year to find out the surplus or deficit of income over expenditure. Dear student, income. Now observe, receipt and payment account I already told you. So in the space, they may ask for two marks question. What are the features of a receipt and payment account? Already receipt and payment account ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದ್ದು, ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಾಣಿಸೋದನ್ನು ತೋರಿಸೋದು, ಅದರಿಂದ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಈ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ income and expenditure account. So income and expenditure is act as a profit and loss account of any business. So ನಾವು profit and loss account ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್, ನಾಟ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವುದು? ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನು? ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ which is prepared at the end of the year to find out the surplus or deficiency of an income over expenditure. ಇದರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಆದಾಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, so all the incomes and all the expenditure will be considered in this regular activities, and we going to find out is income is more or is it expenditures are more.
ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಒಂದು ಅಕೌಂಟೇ. ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. Income and expenditure account is a summary of revenue expenses and revenue income prepared under non-trading concern to find out surplus or deficit. Features of income and expenditure account. It is a nominal account. We deal with only expenses and income. Secondly, it is prepared from receipts and payment account and other relevant information. Next, meaning of capital expenditure. What is the meaning of capital expenditure? It is an expenditure whose benefit is not exhaust in just 1 year, but the benefit is available for more than 1 year. It is incurred for purchase of fixed assets. Dear student, meaning of capital expenditure means it is non-recurring in nature. There is no continuity, and benefit of this expenditure not exhaust in the same accounting year, but available for subsequent year. Example, land purchase and X-ray plant purchase, ambulance van purchase, books purchase, furniture purchase, so many. Now here the features of income and expenditure ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂತ ಖರ್ಚು ಜಮೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ನಾಮಿನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂತದ್ದೇ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕರಿತೀವಿ. So the income and expenditure account is a nominal account. One feature. Second feature is it is prepared from the receipt and payment account. So receipt and payment account ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು with the help of receipt and payment account. What we get it in that and other information. That means the other adjustments. What you going to get it in that part. Okay. Who is this? Sound ಅನ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. I should not get any disturbance. Okay. So next. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. So there are two types of expenditure. One is revenue expenditure, another is capital expenditure. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಖರ್ಚುಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಏನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೆ? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ which is occurs not in a once in a year. So whatever the amount you invested in a lump sum manner for the purpose of purchasing some assets. So asset ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಮೋಟಾರ್ ವ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೋಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಓನ್ಲಿ 1 year. ಸೊ ಏನೇನು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 year. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ದಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಮೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಟೈಮ್ and the benefit will be get it more than 1 year. So building ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಫೀಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು more than 10 years you can use it. So here the just not for 1 year, it may benefit will be available more than 1 year. It's another feature we need to remember in that capital expenditure. So it is incurred at the time of purchase of fixed assets. ನೋಡಿ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಕೆಲವು ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Meaning of revenue expenditure. Opposite of capital expenditure, it refers to expenditure whose benefit is exhausted within 1 year. It is incurred for day-to-day running of the business. Example, salary paid, rent paid, etc. That means revenue expenditures are known in nature. We are aware of and regular, routine in nature. Example, rent paid, salary paid, etc. Meaning of capital receipt. There are receipts. They are receipts of non-recurring in nature. They are not received regularly. They are usually huge amount. Example, life membership fees, legacies, donation of capital nature, etc. Now observe, the next expenditure is revenue expenditure. ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು.
ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಡೈಲಿ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಿತಿನ್ 1 year. 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಅದು ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಎರಡನೇದು ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬಗ್ಗೆ 2 ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರೆವಿನ್ಯೂ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಯ, ದುಡ್ಡು ಬರೋದ್ರಲ್ಲೂ 2 ರೀತಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ. ಸೊ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ, ಇವಾಗ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂತು, ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರುತ್ತಾ? ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ವೈಲ್ ವಿ ಮೇ ಗೆಟ್ ಇಟ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಚಾರ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸಲ ಅಮೌಂಟ್ ಕಳೆದ್ರೆ ಅದು ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತಹ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಗಸಿಸ್. ಲೆಗಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಏನ್ ದೇಣಿಗೆ? ತಂದೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಚಾರಿಟಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಯಾರೋ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೊನೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಏನೋ ಲೆಗಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಯಾರು ಮಕ್ಳು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೆದು ಎಲ್ಲರೂ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾರ? ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆ ತರದ್ ಯಾವಾಗೋ ಒಂದ್ಸಲಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬರೋದನ್ನ ಲೆಗಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ಇನ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಮೇ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ. Next, meaning of revenue income or revenue receipt. Revenue receipt is a receipt which is recurring in nature. They are received regularly. Example, rent received, subscription received, interest received, commission received, etc. Dear student, revenue income means known in nature, recurring in nature, regular in nature, often in nature, and benefit exhaust in the same year. Meaning of deferred revenue expenditure. Heavy expenditure of revenue nature incurred for getting benefit which extends to 2 or more years is called deferred revenue expenditure. Example, huge amount spent on advertisement, huge amount spent on repairs, etc. Now, revenue receipts. Revenue ಅಂದ್ರೆ recurring in nature, ಅಂದ್ರೆ regular in nature. ನಮ್ಗೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಡೊನೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಲಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೋದು ನಮ್ಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್, ಏನೋ ದೇಣಿಗೆ ಬಂತು. ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ರೆಂಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೇಚರ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ತಿಂಗಳು ಬರುವಂತದ್ನ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫರ್ಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಇದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಖರ್ಚಾಗೋದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಖರ್ಚಾಗುವಂತದ್ದು, ಬಟ್ ಇನ್ ಡೆಫರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ ಬಿ. So whatever the expenditure you're going to spend, it is revenue in nature, but it will be, the benefit will be extended up to 2 or more years. For example, painting. ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇವಾಗ 2 ಲಕ್ಷ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ 2 ಲಕ್ಷವನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ವಿ ಮೇ ಲೂಸ್ ಅವರ್ ಮನಿ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ what we will do, we may divide that amount into 2 or 3 years. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನ 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಎಂದ್ವಿ ಡೆಫರ್ಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, spent on advertisement, huge amount spent on repairs, etc. Mention any 2 differences between capital receipt and revenue receipt. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ First, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. capital receipt. Capital receipts are non-recurring in nature and revenue receipts are recurring in nature. In other words, simple language, capitals are not often and revenues often. Second difference, capital receipts are usually huge amount. Capital receipts are usually huge amount, but revenue receipts are not huge amount.
and entered in income and expenditure account. Put it in other way, capital receipts always recorded in balance sheet and revenue receipts are recorded in income and expenditure account. Mention any two differences between capital expenditure, revenue expenditure. Capital expenditures are non-recurring in nature, revenue expenditures are recurring in nature. Second difference, capital receipts are entered in the balance sheet, but revenue. Two examples for revenue expenditure: salary paid, rent paid, printing charges, etc. Next, give two examples for capital expenditure: purchase of building, land purchase, machinery purchase, etc. Give two examples for a deferred revenue expenditure: heavy amount spent on advertisement, preliminary expenses, and heavy amount spent on repairs, etc. Give two examples for capital receipt: life membership fees, special donation, legacies received, etc. Give two examples for revenue receipt: sale of goods, rent received, commission received, interest received, etc. So I think you people hear this voice. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. So difference between the ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. So ಇಲ್ಲಿ difference between the revenue receipts and capital receipts, difference between the receipt and payment account and income and expenditure account. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಗೆ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಗೆ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ prepare a next class. I may give some